Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, we meet again with this session. Our class, we discuss about column law and electric field. Yeah, electric field. Column law and electric field. I think in virtual class there are maybe 3 quiz or 2 quiz that related with column law and electric field. And today I have sent you electric field quiz and also the materials. At this meeting we will discuss maybe a few of materials of electric field, yeah. Okay, I want to share Coulomb's law. Okay, electric charge and Coulomb's law. Fundamental charge, the charge on one electron. Yeah, the charge of one electron is about 1.6 multiply with 10 power of minus 19 coulomb. The unit of charge is coulomb, ya. Jadi satuan dari muatan itu adalah coulomb. Dan satu elektron itu muatannya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Oke. Ya. Because we will discuss about electron, proton, and neutron. At the first time, I want to show you that the charge of one electron is about 1.6 multiply 10 power of minus 19 coulomb. Jadi nanti kita akan bahas elektron. Jadi muatannya untuk satu elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Bagaimana caranya untuk mengetahui muatan, bahkan sebenarnya juga bisa mengetahui massa dari elektron, yaitu ada eksperimennya, ya. Oke, there are 2 types of charge, ya, bisa jadi positive charge and also negative charge, ya. Jadi excess and shortage, ya, sebenarnya positive charge itu adalah ya elektron yang pergi, sehingga di situ there will be a hole, ada protonnya, ya. This is the illustration of atom, neutral atom. Why the atom is neutral? Because number of electrons equal with the number of protons, or the number of electron and proton is the same. Ya, jumlah elektron sama protonnya itu sama, ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya next. Oke. This is about the interaction between proton and proton, or proton and electron, or maybe proton and what is that? Electron and electron. Ya. Oke. Oke. Nah, like charges, apa namanya, muatan yang sama atau senama will repel ya, akan saling tolak menolak. Unlike charges attract, ya. Ini sudah, insya Allah sudah sangat familiar, ya. And also analog with magnetism. If north with north pole repel, ya. Jadi kalau antara kutub utara sama utara itu akan saling menjauhi atau menolak. Tapi kalau different pole, ya,
different charge, ya, apa namanya, kutubnya beda atau muatannya beda, maka akan menarik, ya, attract gitu. Nah, the force that show about the interaction between electron with electron, electron with proton, proton with proton, this formula, ya, based on the Coulomb's law. Jadi ini hukum Coulomb, ya, namanya hukum Coulomb. Jadi ada gaya antara dua muatan, ya. There is a force between two or maybe more than two of charges. Ada muatan, dua muatan atau lebih yang saling berinteraksi. So the force can be found by this formula F equal K Q1 Q2 per R square, ya. Inverse square law. K is constant. Coulomb's constant adalah konstanta Coulomb. And the value is 9 multiplied with 10 power of 9 newtons meter square per Coulomb square, ya. Coulomb power of 2. Jadi K itu adalah konstanta, ya, konstanta yang bisa memberikan koreksi sehingga kita bisa mengetahui, so that we can know the force between, for this formula is for two charges, ya. Kalau ini, ya, untuk dua muatan, ya. So Q1 is charge on mass 1, and then Q2 is charge on mass 2. R is the distance between the two charges. Jadi R itu adalah jarak antara dua muatan. The electric force is much stronger than the gravitational force. Jadi ternyata gaya listrik itu lebih kuat daripada gaya gravitasi. Oke. This is the examples, ya. Mbak Chelsea, would you like to read this question, Mbak Chelsea? Yeah. Okay, please. The charges are yang example 1. Yes, example 1. The charges are separated by a distance r and have a force F on each other. If R is double, then F is 1/4 of F. If Q1 is double, then F is 2F. If Q1 and Q2 are double and R is half, then F is 60F. Okay, thank you so much, Mbak. Okay, two charges are separated by a distance R and have a force F on each other. Yeah, like this. So, wait. Okay, I continue. So, this example show to us the interaction between two charges. Ya, ada dua muatan yang saling berinteraksi, separated by a distance r, ya, terpisah dengan jarak r, ya. Oke, saya teruskan. Based on Coulomb law, F equal with K Q1 Q2 per R square. Jadi Q1-nya adalah the first charge, Q2 is the second charge. Jadi Q1 itu adalah muatan pertama, Q2 muatan kedua. Nah, K-nya sudah nanti diberikan yang seperti yang sudah tadi ada, ya. K-nya sudah ada tadi, yaitu about 9 multiply with 10 power of 9. Ya. Newton meter square per Coulomb square. Okay, now
If R is double, then F is ya 1/4 of F. Maksudnya gimana? Maksudnya jika jika R itu double, 2 kali lipat, maka F-nya jadi berapa? Maka F-nya jadi 1/4-nya. Why? Because kalau R-nya double, maka dia 2 pangkat 2, jadi 4. Ya. Jadi kalau pembaginya 4 kali lebih kuat, gitu, sehingga di F become a quarter, ya, 1/4 of F. Gitu. F-nya jadi mengecil. Ya. Oke, I want to make a pen here. My point, oke. Ya, if ini R-nya itu diperbesar, maka F-nya kecil, ya, inverted law. Jadi ini adalah hukum kebalikan. Jadi kalau R-nya gede banget, ya ini kalau dibagi gede banget ini jadi kecil, ya. F become smaller. Yeah, it will be different if Q1 or Q2 become bigger. Yeah, if the charges become bigger, so the force also bigger. What about the K? Bagaimana dengan K? K-nya nggak bisa bigger, ya, karena ini adalah sebuah konstanta, ya, akan selalu tetap. If Q1 is double, then F is double also, ya. Jadi kalau Q1-nya double, 2 kali lipat, maka the force also double, ya. Loh, kenapa kalau R-nya double kok F-nya 1/4 kok nggak 1/2? Ya, because based on the slide, ya, and the formula that the distance will be square, ya. Jadi jaraknya di pangkat 2. If Q1 and Q2 are double and R is half, then F is ini 16, ya. Q1 double 2 kali lipat, Q2 double berapa kali lipat? 4 kali lipat, ya. R-nya setengah, kalau diperkecil tambah gede F-nya, ya kan? Setengah. Gitu. Jadi 16. Okay, now. This is the question, the example 2. Mbak Lila, please read the question. Example 2. 2 40-gram masses each with a charge of 3, gimana bacanya tadi? Micro. 3 micro are placed 50 centimeters 3 micro column. 3 micro column are placed 50 centimeters apart. Compare the gravitational force between the two masses to the electric force between the two masses. Ignore the force of the earth on the two masses. Okay, thank you so much. So 40-gram masses each with a charge of 3 micro coulomb. Jadi ada kolom, ya. Sulit, ya. Ada kolom, ada milikolom, ya. And then what is micro column, ya. And then smaller become nano column, ya. And then smaller than nano is pico, ya. Pico column. So if we convert from 3 microcoulomb to coulomb, ya, dibagi berapa? Dibagi ini, ya, 2 kali lipat. 2 kali lipat berapa? Saya tunjukkan di sini. Oke. Ini ya di answer. Nah, pernaiknya adalah 2, ya. Sehingga 3 antara kolom and then milikolom, ya, and then micro column. Ini kan naiknya 2, ya, 2. So divided by 2,
for each is about 10 power 3. Jadi 1000-an naik bagi 1000, naik lagi bagi 1000. So 1000 naiknya 2 kali berarti 1 juta ya. Nah, maybe there will be obstacle if we operate or we calculate with the power numbers ya. Ini akan menjadi halangan jika kita mengoperasikan atau menghitung bilangan berpangkat, tapi sebenarnya justru gampang ya. Power number ini ya. Untuk K, the column constant is about 9.0 multiply with 10 power of 6. 9 power of 9. And then the Q1 from micro column, 3 micro column ya. From 3 micro column become 3 multiply 10 power of minus 6. This is column ya. Also Q2 is the same. Jadi ketika menghitung, when we have to find out the force of column, we have to convert the Q into column, not micro column or milli column ya. Jadi muatannya the charges must be converted, harus di di-convert, diubah, dipindah menjadi kolom. Why? Because we use column constant jadi kita menggunakan konstanta K ini kan satuannya adalah newtons, and then what's that? Meter square per kolom square. Ya. Ini kita samakan. If the charges still in micro column, kalau muatannya masih dalam mikro kolom, maka kita belum bisa. Ya, we cannot operate directly with this multiplication or this formula because the unit is different ya, karena ini unitnya kan beda ya. Kalau ini masih mikro kolom gimana? Ini masih sudah kolom, maka kita harus samakan aja. Yang lebih enak dijadikan kolom semua. Nah, now maybe we feel difficult when face the question like this because the power number ya, ada bilangan berpangkat ini, tapi sebenarnya mudah saja ya, mudah. Gimana ya caranya? Ini we classify ya, jadi bilangan pokoknya ini ditulis saja di sini 9 multiply with 3 ya, and then multiply with 3 again. The 3 are taken from here and here ya. Okay. And then kalau sudah, tinggal bilangan berpangkatnya 10 power of 9 and then dot 10 power of minus 6 ya, from this ya. This is from here and then this is from here ya, and then 10 power of minus 6 again ya, from here ya, like this, and divided by the distance between the charges 0.5. How come 0.5? Yes, the example is 50 centimeters. If we convert in meters become 0.5. 0.5 square ya, 0,5. Kalau 0,5 itu berarti kan 5 ya, 5 kemudian kuadrat, 5 kuadrat, wait. Okay, 5.10 power of minus 1 and then square ya, dikuadratkan.
like this. Maka Rizaldi, please your mic on, Rizaldi. Maka, halo Rizaldi. Halo Rizaldi. Ya, 9 kali 3 berapa? Coba kita hitung. 9 multiply with 3, 27. Kemudian 27 kali 3 berapa? 81 ya? 81, 81. Nah, ini tak tulis ulang aja. Oke, kalau 10 pangkat 9, 10 power of 9, 10 power of minus 9, 10 power of minus 6, itu angka pangkatnya itu dioperasikan. Berarti 9 kurangi 6 dikurangi 6 lagi. 9 minus 6 become 3, 3 minus 6 become minus 3 ya. Itu ya. Minus 3. Nah, ini 5. 5 kali 10, sorry Allah. 5 kali 5, 25 ya kan? Kemudian 10 pangkat min 1 kuadrat ya 10 pangkat min 2 ya. 10 pangkat min 2. Like this ya. Nah, now 81 divided by 25 ya. 81 bagi 25 itu berarti berapa? 3,24. Nah, kalau dikalikan bilangan berpangkat, kalau dikalikan pangkatnya ditambah. Tapi if this is division ya, pembagian, maka dikurangi sehingga 3,2 kali 10 pangkat berapa ini? Minus 3 minus 2 ya. Jadi 10 pangkat 3-nya itu sama 10 pangkat 2 kalau dibagi itu dikurangi sehingga minus 3 dikurangi minus 2 sama dengan minus 3 plus 2 ya kan? Sehingga ini 1 ya. Sehingga 0.3 ya. 2 4 apa? The unit is newtons. Nah, ini kan sama kan? Ini sama. Oke. Do you understand, Rizaldi? Yes. Oke. Wait ya. Tera. Oke. Stop share. Wait. Ya, ini sudah diajarkan ya? Sudah. Oke. Jadi gampang kan? This is a math formula. A power of 2 dot A power of 3. It means that A power of 2 plus 3. So the result A power of 5. Yeah. I think the same here because we convert from micro coulomb to coulomb. So we have to multiply with 10 power of minus 6. Ya. Itu menjadi kemudian apa namanya? Angkanya menjadi banyak ya, banyak dan berpangkat. Ya. Jadi ini adalah Coulomb's law ya, the force of the interaction between two charges. Ini adalah gaya yang timbul karena interaksi dua muatan gitu. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada langsung. Oh, ini nanti ya. Nggak pakai ini pakai rumus Pythagoras. Oke. Saya kira itu, and I will share again with the
electric field. Oke, ya. Oke, this is electric field ya. We will discuss about the electric field. This is the charges yeah, in our daily life. With okay, electroscope. Electroscope is the tools for knowing the what the charge that dominate that in that thing ya. Jadi muatan apa yang dominasi, yang mendominasi di dalam benda yang ada. Oke, this one. Oke, Mas Dharma Wira, Assalamualaikum. Mas Dharma. Halo Mas Dharma. Oke Mas Dharma. Read the text Mas Dharma. Electric field strength. The magnitude of the electric field is simply defined as the force per charge on the test charge. Okay. The electric field strength. The magnitude of the electric field is simply defined as the force per charge on the test charge. Jadi electric field itu apa sih? Di electric field saya kasih gambarnya aja biar kalian lebih paham. Nah, ini like this. Electric field. Electric field adalah di area that still there is influence of the electric. Jadi area yang di situ masih ada apa namanya? Masih ada pengaruh ya. Masih ada pengaruh listriknya. Oke, sebentar saya buat coret-coretnya. Mana ya? Oh. Ya. Jadi daerah sini ya. Daerah yang masih di sekitar muatan ya. Ya. Di area beside the charges and there is still the influence of charge of the electricity is charge, it means that there is a electric field. Jadi masih ada medan listriknya. And the line here is to represent the electric field around the charge, around the charges ya. Jadi ini adalah electric field around the charges. Yeah. Okay, and then electric field line are vectors. Jadi garis-garis medan listrik itu adalah vektor ya. Vektor itu berarti apa? Vektor adalah the quantity that have magnitude and also the direction. Jadi besaran yang memiliki nilai besar dan juga directional. Juga apa? Jarak ya. Arah. Nah, ini. There are two charges here. Positive charge and negative charge. And the direction of the electric field lines is from positive to negative. Nah, seperti ini ya. Jadi the density of the line show the magnitude of the electric field. Jadi kalau density atau kerapatan dari garis-garis ini itu menunjukkan
bahwa semakin rapat maka medan listriknya semakin besar. Tapi semakin renggang maka medan listriknya semakin kecil. Oke. Oke. I repeat the concept of the interaction between two charges here at the right side, yeah, at the right side, electric field lines like this. The interaction between two charges with the same polarity. Jadi dua muatan yang polaritasnya sama, maka the electric fields represented by the line like this, ya. Jadi ditunjukkan dengan garis medan magnet seperti ini, and the density of the line show or represent the magnitude of the electric field. Jadi kerapatan ini juga menunjukkan besarnya medan listrik. Kalau kerapatannya seperti ini rapat banget, maka besar medan listriknya. Kalau sudah renggang maka kecil. Kalau at the left side, di bagian kiri ini, the interaction between two charges with different polarity and also different magnitude of charge. Jadi ini dua muatan yang memiliki beda kutub dan juga beda besarnya. Oh, this one plus 2Q and this one minus Q. Okay, and then we continue with the next page. Okay. So this is also the illustration. Line not spread out evenly around charges, yeah, and then attract if different polarity. Line too short to sufficiently describe the space surrounding the charges. And then, okay. Ini saya mau minta siapa yang mau jawab example ini. Who want to answer? Coba Mbak Atta. Mbak Atta help me to answer this question, Mbak Atta. Silakan Mbak Atta. Halo? Mbak Atta? Halo? Assalamualaikum Mbak Aisyah. Mbak Atta, oke Mbak Atta. Mbak Atta? Yeah. Okay, read the question. What is the direction of the electric field at point C? Okay, left, right, 0. At point C. Right. Right? Yeah, because electric field from positive to negative, isn't it? Yes. Okay, thank you so much for the answering. This is the answer, yeah. What is the direction of the electric field at point C? Yeah, away from positive charge, right, towards negative charge, right. Jadi pergi dari meninggalkan dari muatan positif ke kanan, ya kan di C yang ditanya kan, yang di C. Kemudian muatan itu juga bablas ke negatif, ya. Kalau dari C juga ke kanan. So net electric field is to right. Yeah. Okay. Next examples like this. Okay, the question. Fahri, please read. What is the direction of the electric field at point A? Okay. Gimana? Kalau gambarnya kan dari positif ke negatif ya. Kalau di sini kan berarti kayak gini, set. Ini ya? Ya, oh iya. Ya kan ya. Kalau di A. Kira-kira jawabannya apa? Up, down, left, right, 0? Up. Up? Are you sure? Ya.
Kamu yakin? Lihat ya. Right. Right? Oke, Yes. good. Right ya. Jadi resultanya tetap ke kanan. Oke, thank you Mas Fahri. Okay. Oke. Ini agak beda-beda. Oke, saya rasa itu ya konsepnya ya. Oke. That's are the concept about electric field ya. Yang saya rasa kalian sudah soal menguasai ya. Terus soalnya ya. Soalnya silakan nanti dikerjakan. Okay, and then I need to what is that? Share my electric field materials for calculation ya. Calculationnya belum. Ini ngitung-ngitungnya mana ini? Belum. Sebentar. Oke. Oh ini enggak ini ya. Oke, ini ya, electric field. Electric field is equal with columns force per Q. Ya. Oke, banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan. Oke, habis ini saya kirim aja. Sudah, nanti bisa dipelajari ya. Oke. Oke, thank you. Okay, thank you for your attention and let's close our meeting with kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima